मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। We will continue the Vikarana Prachaya Prakaranam. Shna Kriyadibhyah Shna iti Prathamam Sutram Shna ityasya tad anuvartate 83, the rule number 83 in third chapter, first pada 83. Halaha Shnaha Shanajau iti sutram. Atra कर्तरि धातोः इति अनुवर्तेते. Now we will just analyze the sutra. First sandhi vibhagah. Halaha, shnaha, shanachi, hau, shanajhau, that is to be divided, shanachi, hau, sandhi. Halaha means हलन्तस्य धातोः इत्यर्थः. धातोः इति अनुवर्तते. हलः, if you combine that धातोः with हलः, हलन्तस्य धातोः. श्नः, श्नः means श्ना इत्यस्य. श्ना इति तस्य षष्ठी श्नः इति. श्ना प्रत्ययस्य इत्यर्थः. हौ, हौ means हि परे. He shabde pare. Shanach is the adesha. For shna, instead of shna, we are going to get shanach. When halantebhyah dhatubhyah shna pratyayebhyah shna iti pratyayasya shanach adesho bhavati hi pare. What is this he? He is Madhyama Purusha Ekavachana Pratyayah. Originally it is si. Tiptasji siptastha. Madhyama Purusha si. But here in lot lakara, si will get replaced by he. Ser he iti sutrena. So that he is, that is being referred here. When you apply he, Madhyama Purusha Ekavachana Pratyaya, on this halanta dhatuhu of shna vikaranam, that is ninth, shnadibhya, kriyadibhya shna iti, ninth gana. Instead of shna, you make it shanach. Shanach madhye api shakaraha itu bhavati. Chakaropi halantyam iti sutrena itu bhavati. Ana iti shishyate. So, shna pratyayasya ana iti bhavati. Hi pare. That means hi pratyaye pare. Now we will go to the example. Halaha uttarasya sna pratyayasya shanajadesho bhavati hi parataha. We will take one halanta dhatuhu in kriyadi vikarana pratyayah. Musha. Musha means stay. Stealing, choranam. Musha steye iti dhatoho. Musha plus mush plus sna plus hi. Atra sna ityasya ana iti adeshaha. Mush plus ana plus hi. Here when ana is introduced there, replaced there,
mush plus ana, that will become mushana. So it becomes akaranta angaha. Then for akaranta anga, he will be look. Ato hair look iti sutrena akaranta angat he ityasya lopo bhavati. So he is to be dropped. So mush plus ana. That's all. Mushana. This is after sakara we are getting nakara. So rashabhyam nonaha samanapade iti sutrena nakarasya nakaro bhavati. Nakaradeshaha murdhanyadeshaha. So mush plus ana iti sthite mushana. That will be the final rupam of lot lakara madhyama purusha ekavachana of the mush dhatu. So mushana means you steal something like an ajna. Then we will take another example of the same vikarana prachaya. Pusha. Pusha pushtau iti dhatu pathaha. Push means nourishing or maintaining, developing. Push plus shna plus he. Shna ityasya shana chadeshaha ana. Push plus ana plus he. Akaranta angatvam bhavati. Akaranta angatvat ato hair look iti he ityasya look bhavati. Push plus ana. Atrapi sakaradhanantarasya nakarasya natvam. Pushana. Pushana means you nourish, you develop. Then in this sutra, there are some conditionalities. Halaha ityuktam. Halantasya dhatoreva eshaha adeshaha. So if it is not halanta, what will happen? Halaha iti kimartham uktam atra. We will take one ajanta dhatuhu. Kri, dukri, vinimaye, dravya vinimaye, bartering of goods. That means we are now using it as a kri means to buy, to purchase. Ajanta dhatuhu. Tasmat shna ityasya ana iti adeshaha na bhavati. He pare. So kri plus shna plus he. Shna will stand as it is. So kri plus na plus he. Here there is one additional vyakarana karyam. I hali aghoho iti sutrena shna prachayasya hali pare akarasya ikaro bhavati iti one antarbhavati sutram. So etad सूत्रांतरम अपि स्वीकृत्य तस्य क्री प्लस ना प्लस ही इति स्थिते ना इत्यस्य ई भवति नी भवति क्री प्लस नी प्लस he does not get dropped here because this is not halanta dhatuh ajanta dhatuh. So क्री नी ही भवति रेफादनन्तरं नकारस्य नकारः क्रीणीहि. Krinihi means you purchase, you buy. Now, another conditionality is sna prachayasya shana jadesho bhavati how pare chuktam. Why how pare is used here? Suppose instead of he, some other prachaya is used there. This sna ityasya shana jadesho na bhavati iti vaktavyam asti. So mush dhatuhu will take. Mush plus shna plus ti. Ti iti prathama purusha ekavachana prachayah. Mush plus shna na. Mush plus na plus ti. Nakara. Mushnati. Mushnati means he steals. Prathama purusha ekavachanam. Push dhatuhu. Evancha pushnati. He nourishes, he maintains, he develops. Ityarthaha. Atra shna iti atra sthani, ana iti adeshaha. When shna iti sthani bhavati,
कस्य प्रत्ययस्य स्थाने भवति इति निश्चयार्थम अत्र स्ना इति उक्तम। शानचादेशः कस्य प्रत्ययस्य स्थाने भवति इति निश्चयार्थम अत्र स्ना इत्युक्तम। तर्हि एतेन किं स्पष्टं भवति? स्ना भिन्ना प्रत्ययानां विषये आन इति आदेशो न भवति। अन्यगणेषु पठितानां धातूनां स्ना इत्यस्य शानचादेशो न भवति मध्यमपुरुषे एकवचने। फॉर एग्जाम्पल पठ धातुः, पठ धातुः इट इज नॉट स्ना विकरणम, इट इज शप विकरणम। पठ इति धातोः मध्यमपुरुष एकवचने पठ, पठ प्लस शप, पठ, पठ प्लस सी, सेः हिहि, पठ हि, हेर लुक, पठ भवति। पठ मीन्स यू रीड, लिख यू राइट, चोरय यू स्टील। चोर धातुः अन्यगणे वर्तते, दशमगणे वर्तते, निच्गणे चोरय इति भवति। Now the next sutra, next three sutras, they occur only for Veda Bhasha. So in the introduction class I told that Veda Bhasha sutrams we are not taking now because we are not very habituated to read Vedas or to prayog, to recite Vedas. We have not entered the Vedic field at all because for several years only a certain section of the population they are engaged in reciting of Vedas. So the rules pertaining to Vedic grammar are not so essential at this stage. So we are not taking them. 84, 85, 86 Chandasi. Now we take 87. Karmavat karmana tulya kriyaha. Karmavat karmana tulya kriyaha. This contains three words. Karmavat. Karmavat means similar to karma. Vatu prachayah samanarthe bhavati. Karmana tulya. Karmana tulya. Tulya means similar. Karmana tulya. Karmana tulyam ichukte, it is similar to karma prayoga. It is similar to karmani prayoga. Ya kriya vartate yet similar to karma prayoga, tasyaha karta. Here karta is anuvartate. Actually the shabda following this is kartari. Kartari iti kartru shabdasya saptami asti. Kintu atra Pradhama vibhaktya parinamyate. It gets converted to Pradhama vibhakti. So karta iti anuvartate. So this karta is to be combined with karmana tulya kriyaha karta. When kriya is similar to karmani prayoga, that kriya padams karta ichartha. Such kriya padams karta will just behave like a karma. That is the sutra artha. Karmavat karmana tulya kriyaha karta karmavat bhavati. Karmavat bhavati chukte karma prayoge ye lakshanani bhavanti yani yani sutrani pravartante tani sutrani atrapi bhavartante. So from this it is quite clear that karmavachaka shabdaha eva kartrutvena prayuktaha. Earlier also we got some rules. Karma kartru prayogaha. Karma eva karta bhavati. Karma eva karta bhavati suchayitum. In the udaharana vakyani we have taken swayameva iti. That swayameva means the karma itself is acting like karta. So here in this sutra also karma kartru prayogaha. Karma eva kartru padatvena uktam. Karmavachaka shabdena shabdaha kartrutvena vivakshitaha. That means the speaker wanted to use karma as karta. Yatra tadrusham bhavati karmani prayoge yatha kriya pravartate tasya kriyayaha kartrutve api tadvat kriya prakuta. When karma becomes a karta, naturally we expect the kriya padam to be kartani prayoga.
but karmani prayoga has to be done. So that is the meaning. So when you say karmani prayoga has to be done, when karma is taken as karta, then it means that whatever karmani prayoga contains the rules, characteristics, all those things are to be applied. That means the karmani prayoge ardhadhatukam bhavati, prachayasya ardhadhatukatvam bhavati. And then by what sutra? Atmane pade bhava karmanoho iti sutrena atmane pada prachayo bhavati bhave karmani cha kriyapade. And then yak also will come here. Sarvadhatuke yak bhava karmanoho iti sutram, that also will be applied here. Then chin vidhanam api bhavati. Chin vidhanam. Chin ityasya sutram api bhava karmanoho chin ityuktam. So when this kriyapadam is formed, it is formed just like a karmani prayoga. That means yak prachaya will come, and then atmanepada prachaya will come, and then chin also can be. Chin is in bhutakala. Now we will take up some examples so that it will be very clear. Vidyate kashtham swayameva. Normally, somebody breaks the wooden log. Kashta means wooden log. Somebody breaks the wooden log. But we say wooden log is the karma. So karma, the speaker wants to say karma itself is karta. So the wooden log breaks itself. Then in that meaning, vidyate kashtham swayameva. Kashta shabdaha karma padam. But it is taken as kartrutva pada. Swayameva, that swayameva suchayati karma padameva kartrutvam bhavati iti. Vidyate iti kriyapadam. Atra vidyate iti karmani prayogaha. Vid dhatoho yak prachayah vidya bhavati atmanepada prachayah vidyate iti. So this is vartamana kala prayogaha. Vidyate kashtham swayameva. Then we will take bhutakalarthe. Bhutakalarthe, chli, bhutakale, lung lakare chli bhavati. Chlehe chin bhavati. Abhedi kashtham swayameva. Atra chin prayogaha. Abhedi kashtham swayameva. It is bhutakala. That means the wooden log broke itself. Past tense. So abhedi tasya rupam katham praptam lung lakaraha, past tense. For past tense we get lung lakara. So lung lakara a adagama prachayaha adagamaha bhavati dhatohu purvam. So a bid iti dhatuhu. Bid plus chin. Chin iti tatra nakaraha vartate. Nakarattvena atra वृद्धिकार्यं भवति. वृद्धिकार्यं कुत्र भवति? यदि अंगस्य इगन्तं भवति चेत्, मीन्स इकार उकार ऋकार ऋकाराः. इको गुण वृद्धि इत्युक्तं. गुण और वृद्धि they will occur only for ik. I u ru. If angam is not igantam, if the upadha is akara, अत उपधायाः इति सूत्रेण वृद्धिर्भवति. अत्र भिद् धातोः neither the anga is igantam, it is dakara, nor the upadha akara is there. Upadha ikara is there. So here we don't get vruddhi, but by default we get guna. How we get guna? Any prachaya sarvadhatuka ardhadhatukayoh iti sutrena, any prachaya sarvadhatuka, let it be sarvadhatuka or let it be ardhadhatuka, then it creates guna. Again here it is creating guna here for bid. So where the guna will come? Lagupatha gunaha. Upadha yat laguhu bhavati, lahu ikarova ukarova rukarova bhavati, tatra bhavati gunaha. Bindicasya ikaraha laguhu. Then bhi becomes bhe. Abhed bhavati. Chin means e. After removing cha, after dropping cha and nakara, e will remain. So abhed plus e, abhedi. So this is bhutakalarthe
भिद धातोः चिन् रूपम् अभेदि काष्ठं स्वयमेव. The wooden log broke itself. Another example भविष्यतर्थे अपि स्वीकर्तुं शक्यते. कारिष्यते कटः स्वयमेव. The mat will get prepared itself. Somebody has to prepare it. But the speaker he wants to specify karma as karta. So bhavishyatardhe स्या प्रत्यय भवति. श्यतासि लुटोः इति स्या प्रत्ययः भवति भविष्यत्यर्थे. So here how this कारिष्यते रूपम has been obtained here. क्रू प्लस निचि हेतुमति निचि इट सहित स्या. So क्रू प्लस निचि means कारी भवति. कारी प्लस इस्या then आत्मनेपद प्रत्ययः ते कारिष्यते इति रूपं भवति. कारिष्यते कटः स्वयमेव. The mat will get prepared itself. Now here in this sutra karmavat karmana tulya kriyaha ityuktam. Now the grammarians have examined it word by word. Why at all any word can be dropped or every word is essential there or not. They have tested. Why this what is told? Karma bhavati iti uktam syat. Karma karta bhavati. Karta karmavat bhavati iti kimardham vaktavyam ichukte. Then we examine this, then we will get the idea. Sakshat karma bhavati iti anuktam. Karta karma sakshat karta bhavati. Karma vat bhavati ichuktam. That means kartrashrayam karyam api bhavati ityartha. Natu kevalam karmashraya karyam karmavat bhavati. He has not declared sakshat karta karma bhavati iti anuktam. Karmavat bhavati ityuktam. Tena kartrupada ashrayam api karyam bhavati. That is the kriya padam can be in kartari prayoga also. We will take one this thing. Vidyate kusulena. Vidyate kusulena. Kusula means a crop granary. In olden times, the rice or paddy got from the field that is to be brought to the home and then stored in a granary. We call it granary in English. That means in Telugu we say gade. the place where it is stored. So, kusulena vidyate. Atra kusulaha means rice granary. Wheat, rice granary, wheat granary, whatever it is. Kusulena vidyate. Kartrashraya karyam here. What is the kartrashraya karyam? Kusulasya karta bhavati chet. Kartrukaranayoho trutiya iti trutiya vibhaktir bhavati. So, kusulena iti trutiya vibhakti. Kusulena vidyate. That means kusulaha vidyate ityarthaha. That is, rice granary has broken. Another point is here is karmana tulya kriyaha ityuktam. That means kriya padam should be just like similar to karma prayoga. That means we can infer karana or adhikaranabhyam tulya kriya bhavati chet karta karmavat na bhavati. Karanavat tulya. It is similar to karanavat. If it is similar to karanavat or if it is similar to adhikaranavat, then karta karmavat na bhavati, karta karta eva bhavati. We will take one simple example. Sadhu asihi chinatti. The example is quoted in the Kashika Vritti itself I am taking because they are very standard. Sadhu asihi chinatti. Asihi means khadga, sword. Sword tears down well. Sadhu means well. The sword
tears down well. Here, chinatti is Kriya Padam. Asihi is Karta. So, chinatti atra chidadhatuhu vartate. Karane vartate. Chinatti means kena chinatti. What is the instrument of chedanam? What is the instrument of tearing it down? So this is karanavat tulya kriya. Karana tulya kriya. So here karta will be karta only. Karmavat na bhavati. So here asihi chinatti. Asihi karanam. Asihi ani kartrupadam eva atra pradhama ekavachanam uktam. Asihi chinatti iti. We can take the example for adhikarana ashraya karyam. Sadhu sthali pachati. Sthali pachati. Pachati cooks. Somebody cooks there. Some agent is there for cooking, and sthali is adhikaranam. Sthalyam pachati ichartha. Atra sthalyam pachati adhikaranardha sthalyam iti saptami ardha. He cooks in a particular cooking vessel. Sthali means cooking vessel. In the cooking vessel, if the cooking vessel is itself is taken as karta, sthali pachati. These are the peculiarities of the Sanskritam language only. So, sadhu sthali pachati. Atra pachati iti kriya adhikaranena kriya. Pachati, in which the cooking is taking place, adhikaranartham. So here adhikarana sthali. Sthali is karta. So karta remains as karta only, not like karma. Pachati iti kartruprayoga. Ita purvamapi chinatti iti kartruprayoga. There the kriya padam will not get the rupa of karma. Karma tulya kriya karmana tulyam tad na bhavati. Karta eva bhavati, karmavat na bhavati. Another point we have to note down here. Now the sutra is told in Dhatwadhikara. Atra vakye samana dhatau eva karta karmavat bhavati. Vakye, different dhatus, if different dhatus are used there and the meanings of those different dhatus are different, then here karta karmavat bhavaha na bhavati. You will take an example. Pacheti odanam devadattaha. Radhyati odanaha swayameva. That means Devadatta is the person, he is cooking rice. Odanam, rice food. He is cooking rice food. Radhyati odanaha swayameva. The rice food gets ready by itself. Here there are two dhatus. Pachati, radhyati. Pacha pake, pakardhe pachati. Radha iti, radha samradhau iti, samsiddhau iti, getting prepared. So the meanings are different. So here, because the meanings are different, atra karmavat na bhavati karta. Devadattaha iti karta, pachati odanam devadattaha, odanaha swayameva, kartru karma prayogaha. Odanaha iti karma padam, kartruvat atra vivakshitam, odanaha radhyati swayameva. Anantaram, another very subtle point is there. Atra karmastha bhavakanam karmastha kriyanam cha karta karmavat bhavati. Kartrustha bhavakanam kartrustha kriyanam api karta eva bhavati karmavat na bhavati. We will take some examples. Pachyate odanaha swayameva. Odana shabdaha karmatvam. Odana shabdaha karma eva kintu kartrutvena prayuktaha. Pachyate odanaha swayameva. Vidyate kashtam swayameva. All these two things we have already exemplified. Another point is
कालवाचक शब्दः आस धातुः कालवाचक शब्दस्य आस धातु प्रयोगेन किं भवति कालाध्वनोरत्यन्त संयोगे द्वितीया इति भवति मासम आस्ते he remains in a particular place he sits in a he remains in a particular place or sits in a particular place for a month अत्र द्वितीया भवति अत्र स्वयमेव इति कर्तृकर्मकत्वेन यदि वदामः आस्यते मासः स्वयमेव इति प्रयोगः न करणीयः किमर्थम् अत्र अत्र कर्मवत् क्रिया नास्ति अत्र अत्र पश्यन्तु मास आसि कर्तृस्थः न भवति कर्तृस्थः भवति कर्मस्थः न भवति ए पर्सन इज सिटिंग देयर कर्तृपदम तेन आस्यते मासः स्वयमेव इति कर्मवत् न भवति आस्यते मासः स्वयमेव when you are telling आस्यते मासः स्वयमेव then you are making the karma मासमास्ते इति मास शब्दस्य कर्मत्वं karma you are taking it as karta but here is not to be taken so आस्यते मासः स्वयमेव इति न प्रयोक्तव्यः मासमास्ते इति कर्तरि प्रयोगः एव करणीयः एवं च गम धातुः गमि धातोः क्रिया अपि कर्तृस्था एव भवति that also cannot be taken as कर्मवत् कर्ता इति गम्यते ग्रामः स्वयमेव इति न प्रयोक्तव्यम् ग्रामं गच्छति इति वक्तव्यं गम्यते ग्रामः स्वयमेव these particular usages are possible only in Sanskritam but at this particular gam dhatuhu and asa dhatuhu because asa it makes the kriya padam time the vachaka the shabda indicating time it makes it in karma so it remains in karma only but karma cannot be taken as karta here also gam is the kartrustha dhatuhu gam means gacchati iti padam kartaram eva suchayati so it indicates karta only so here also the karma kartru prayogaha gamyate gramaha swayameva iti na prayoktavyaha now we will take up the next sutra also tapaha tapah karmasyaiva tapaha tapah karmasyaiva atra karta karmavat iti द्वौ शब्दौ अनुवर्तेते तपः इति धातुः तप संतापे इति तस्य धातोः इत्यर्थः तप संतापे इति धातोः कर्ता कर्मवत् भवति यत्र तपः कर्मस्यैव प्रयोगः भवति तपः कर्म एव प्रयोगः भवति कर्मपदत्वेन तत्र इव कर्ता कर्मवद् भवति न तु अन्यकर्मकस्य the peculiarity here is tapa santape santapa means getting heated samyak tapah santapa tapa means getting heated so tapah iti sadharana arthah getting heated तापसस्य तपक्रिया भवति the person who does penance there also this tapa dhatu is used tapah karma karoti tapah karoti but here the meaning is not the general meaning of tapa santape for attaining moksha he is making the body subjected to lot of difficulties upavasadina by making a fast upavasadina shariram asthigatam bhavati the body will become a skeleton upavasadina what is the ultimate object for him moksha so to attain the ultimate objective
तपसंताप तपः करोति यत्र तपशब्दस्य क्रियापदस्य अर्थः न तु सामान्य संतापार्थः किंतु मोक्षार्थं तपः क्रिया, इट इज मेकिंग द बॉडी सफर and become very weak, just like becoming skeleton, in order to attain the moksha. It's a peculiar meaning of tapa karma. So in that peculiar meaning, tapadhatoho karta karmavat na bhavati. In samanyarthe karta karmavat bhavati. We will take up one example to make it clear. Tapyate tapaha tapasaha. अत्र तप्यते इज यूज्ड कर्मणि प्रयोगः, तापसः इति तपः, तपशब्दः कर्म, बट हियर तपशब्दस्य कर्मपदं वर्तते, तापसः इति कर्तृपदं वर्तते। कर्तृः कर्मत्वभावात् तत् कर्मवत् भवति। तेन तपधातोः यक् प्रत्ययः भवति, आत्मनेपदं च भवति, एवं सामान्य कर्मणि क्रिया कार्याणि भवन्ति। We will take example. The example for वर्तमान काल is तप्यते तपः तापसः. अत्र तप इति अर्थः, तप इति not in the ordinary meaning. It is mokshartham, whatever he is doing prakriya, that is called here. It's not simply santapah. Bhutakale atapta tapaha tapasah. Atapta tapaha. A adagamaha bhutakali lung a plus tap and sichi and ta. Jhalo jhali iti sichaha lopaha atapta tapaha. This is bhutakalarthaha. Now the point is here, tapakarma kasyaiva tapakarma iti karma bhavati chedeva atra tapasantape ityasya karta karmavat bhavati na anyatra. Anya karma kasya visaye karta karmavat na bhavati. Tena kriyapadam kim bhavati? Kartrupayoge eva bhavati. Example is uttapati suvarnam swarnakaraha. Atra tapadhatoho used in the general sense. Santapartha. Heating it. Uttapati suvarnam swarnakaraha. The goldsmith, he heats the swarna to make it pure, to make it amenable for making a ornament. Heats the gold for melting it. So here tapati iti santapartha, general meaning it has been taken. So in the general meaning, if the general meaning is suvarnam iti karma padam, in the general meaning, not in the meaning of tapakarma, tapasasya tapakarma. So here, because this is taken general meaning, suvarnam iti karma padam tad kartruvat na bhavati uttapati suvarnam swarnakaraha. Uttapati iti kartani prayoga eva karmavat na bhavati. Now we will take up another sutra. Na duh snu namam yak chinau karmavat iti anuvartate. Na nishedha sutram. Duha snu namam iti three dhatus. Duha prapurane iti dhatuhu, milking. Snu prasravane. Prasravanam nama making it flow, making it flow. Nama prahrasve, bending down, bending oneself down. Namaskara iti vadamaha, because we bend down, bending the body down while doing the namaskara, namati iti vadamaha. Actually namati, the correct meaning is, the original meaning is, he bends down, he bends his body down. Duha prapurane snu prasravane and nama prahrasveti etesham kartari karma kartari prayoge, when karma becomes karta, yak chinau yau karmavad bhave upadishtau purvam yak chin iti yak iti samanya
वर्तमानकाले चिन् इति भूतकाले उक्तम् तौ प्रत्ययौ अत्र न भवतः एतेषां धातूनां यक् चिन् इति यक् in वर्तमानकाल चिन् in भूतकाल they will not be utilized here they will not be न प्रयुज्यन्ते they will not be used here दुघ प्रपूरणे इति धातोः अनेन सूत्रेण यक् प्रतिषिद्धः then if yak is प्रतिषिद्धः the other characteristics will remain आत्मनेपदम् so दुह धातुः दुग्धे इति आत्मनेपद रूपम् अत्र यक् is banned here so दुग्धे गौः स्वयमेव कर्मकर्तरि प्रयोगे यक् is banned for दुघ धातुः दुग्धे गौः स्वयमेव but in earlier sutra दुहश्च इति सूत्रम् उक्तम् अत्र चिन् can be used alternately कर्तुः कर्मवद् भावे दुहश्च इति पूर्वसूत्रेण चिन् also can be used alternatively so if you take the चिन् also अदोहि गौः स्वयमेव अडागमः दुः प्लस चिन् उपधा गुणः अदोह प्लस ई अदोहि अदोहि गौः भूतकालार्थे कर्मकर्तरि प्रयोगः because chin also can be used we have used chin here so if chin is not used adugdha gauhu swayameva adugdha this is also swayameva karmakartari prayoga eva adugdha how this roopam has come adagamah duh dhatuh and ta prachayah आत्मनेपद प्रत्ययः दुः प्लस ता इति स्थिते अत्र हकारस्य घकारो भवति दादेर् धातोर् घः इति सूत्रेण दुघ् प्लस ता भवति झषस्तधोर्धः इति तकारस्य धकारो भवति सो विथ दिस अल्टरेशन्स इट विल बिकम अदुग्धा भूतकाल लुङ् प्रयोगः दुः धातोः अदुग्ध गौः स्वयमेव दैट मीन्स द कौ मिल्क्ड इटसेल्फ Now, स्नु प्रस्रवणे प्रस्नुते गौः स्वयमेव the cow's milk flows out by itself अत्र प्रस्नुते अत्र यक् प्रत्ययस्य निषेधः आत्मनेपदं भवति प्रस्नुते गौः स्वयमेव चिन् प्रयोगे चिन् प्रयोगम् अपि प्रतिषिद्धम् that is also banned so when chin is banned in bhutakala we have to use sichi prasnoshta gauhu swayameva prapurvaka snu generally the snu dhatu is taken with upasarga pra prasnaushta gauhu swayameva atra chin is banned so chlehe sich bhavati प्रपूर्वक स्नु धातुः प्रपूर्वक स्नु प्लस सिच प्लस ता विथ सम अल्टरेशन्स इट बिकम्स प्रस्नोष्ठ गौः दिस इज अबाउट स्नु नम प्रह्रस्वे बेंडिंग डाउन इति धातोः कर्मकर्तरि यक् इज बैंड एंड चिन् आल्सो इज बैंड नमते दंडः स्वयमेव द स्टिक बेंड्स इटसेल्फ नमते दंडः दंडः मीन्स स्टिक नमते दंडः स्वयमेव कर्मकर्तरि प्रयोगः दंड शब्दस्य कर्मत्वं त्यक्त्वा कर्तृत्वेन उपयुक्तः नमते इति अत्र यक् इज बैंड हियर सो नम्यते इति न भवति इफ यक् इज नॉट बैंड नम्यते इति वक्तव्यमस्ति तन् नमते एव भवति आत्मनेपदं पेर्सिस्ट्स् नमते दंडः स्वयमेव चिन् निषेधस्य उदाहरणम् अनंस्त दंडः स्वयमेव चिन् इति निषिद्धे चिलेः सिच् भवति अनंस्त इति अत्र सकारः सिच् अनंस्त दंडः स्वयमेव देयर इज वन वार्तिकम् इन दिस सूत्र यक्चिनोः प्रतिषेधे नि श्रन्धि ग्रन्थि ब्रूणि आत्मनेपद अकर्मकाणाम् उपसंख्यानम्
Panini has simply rested, taking only 3 dhatus. Yakchinav pratishyate. Vartikakara, he wants to add some more dhatus. Ni, Shrandhi, Grandhi, Brui, Atmanepada, Akarmakanam. Atra, Ni means Hetumati Nichi. Ni example we will take. For example, in Kartru Prayoga, we say Karayati Katam Devadatta. Devadatta, he just encourages somebody to prepare the mat. Karayati iti nichi prachaya, hetumati. He goads somebody to prepare the mat. This is Kartari Prayoga. If you wanted to change, if you take a kata as if you want to speak it as karta, atra kadam bhavati karayate kataha swayameva. Katam iti karmapadam, kartari prayoge karmapadam katam. You want to speak the karma as karta, so it becomes prathama vibhakti. Kataha. Karayate iti. Because here yak is banned. Otherwise karyate iti vaktavyam asit. Tari yak is banned here. Karayate. Atmanepadam persists. Karayate kataha swayameva. Etad vartamana kala vishayaha. Yak nishiddham. Then bhutakala vishaye chin is banned. So when chin is banned, chang will get. Because nisridu srubhyaha kartari changiti chlehe adeshatvena chang bhavati. Chang creates dvitvam of dhatuhu. So here achikarat katam devadattaha iti karmani prayogaha. Achikarat kataha swayameva iti karma kartru prayogaha. Another example for ni, hetumati nichi. Utpuchayate gam gopaha. Kartrupayogaha. Gopaha means the cow herd. He lifts the cow's pucha. Pucha means tail. He lifts the cow's pucha in order to goad it to go forward. Atra utpuchayate gam gopaha. Kartrupayogaha. If go sabda you want to make it karta, atra because yak is banned, utpuchayate iti atraiva atrapi karma atmane padam bhavati. Utpuchayate gauhu swayameva. Then if you want to express it karma kartari in past tense, we have to use chang. Then puchha dhatu, puchayati iti dhatu, puchha dhatu, it gets reduplicated. Vitvam. Udapu puchata iti atmanepadam. Udapu puchata gauhu swayameva. Now another dhatu he has given for yakchin pratishedha is shrandhi. Shrandhi means shrandh sandarbhe iti dhatuhu. Rachana ityartha. Sandarbha means rachana, that is authoring a grandha. Shraddhnati grandhaha devadattaha iti kartru prayogaha. Devadattaha rachayita. Shraddhnati grandhaha. He writes the book grandha. Karma kartari kim bhavati grandha shabdasya Shrasnite grandhaha swayameva. Shrasnati grandham devadatta. Earlier it is, I have pronounced it mistakenly. Shraddhnati grandham devadattaha. Ata grandha shabdasya karmatvam. Devadatta, he writes the book. Shraddhnati grandham devadattaha kartru prayoge. Karma kartari prayoge. Then grandham iti karma, it becomes karta. There, because chin is banned here, the yak is banned, only atmanepadam persists. Shraddhnite grandhaha swayameva. Atra
श्रद्धनीते इति ना प्रत्ययस्य स्ना प्रत्ययस्य ईत्वं कृतम् ई हलि अघोः इति सूत्रेण भूतकाले चिन् इज बैंड दैट इज व्हाई चिलेः सिच् एव भवति अश्रन्धिष्ठ ग्रन्थः स्वयमेव भूतकाले अनदर धातु ही हैज टेकन इज ग्रन्थि तदपि संदर्भार्थे एव श्रन्थ ग्रन्थ इति सेम मीनिंग रचना ग्रध्नाति श्लोकम देवदत्तः दिस इज कर्तृ प्रयोग देवदत्त कर्ता श्लोक शब्दः कर्म ग्रध्नाति इज क्रिया देवदत्त ही राइट्स द श्लोकम कर्मकर्तरि प्रयोगे श्लोक शब्दस्य कर्तृत्वं भवति ग्रध्नीते हियर बिकॉज यक इज बैंड ग्रध्नीते यक न भवति ग्रध्नीते आत्मनेपदं भवति ग्रध्नीते श्लोकः स्वयमेव भूतकाले चिन् प्रतिषेधः चिन् प्रतिषेधः कृतः चेत् सिच् एव भवति अग्रन्थिष्ठ श्लोकः स्वयमेव भूतकालार्थम् अग्रन्थिष्ठ श्लोकः स्वयमेव द श्लोक हैड गॉट प्रिपेयर्ड बाय इटसेल्फ ब्रू धातुः ब्रू मीन्स व्यक्तायां वाचि टू स्पीक आउट कर्तृप्रयोगे ब्रवीति श्लोकम देवदत्तः देवदत्ता इज स्पीकिंग ए श्लोक वर्तमान काल विषयः कर्मकर्तृप्रयोगे ब्रू धातोः आत्मनेपदं भवति बिकॉज यक इज बैंड ब्रूते श्लोकः स्वयमेव अत्र ब्रू धातोः वच् इति आदेशो भवति ब्रुवो वचिः इति पूर्वसूत्रम् अवोचत् श्लोकं देवदत्तः सेम मीनिंग देवदत्ता हैज स्पोकन आउट स्पीक्स आउट ए श्लोक भूतकाले चिन् प्रतिषिद्धः सो इट बिकम्स अवोचत श्लोकः स्वयमेव दिस इज ब्रू धातुः देन द नेक्स्ट थिंग इज टोल्ड इज आत्मनेपदम् अकर्मकाणाम् आत्मनेपदं विल टेक फर्स्ट आहन्ति माणवकं देवदत्तः आहन्ति मीन्स आंग पूर्वक हन् धातुः प्रतिघटनं करोति प्रतिघातं करोति इत्यर्थः आहन्ति माणवकं देवदत्तः देवदत्ता ही obstructs is a fellow student माणवक is a student आहते माणवकः स्वयमेव इति कर्मकर्तरि प्रयोगे माणवकः इति माणवकम् इति पूर्वम् अत्र कर्मपदम् आसीत् अत्र कर्मकर्तृत्वेन माणवकः is told as कर्ता only then because yak is the band here आत्मनेपदम् आहते माणवकः स्वयमेव हनश्च वधः इति आदेशः आर्धधातुकेषु so here instead of han we can use vadha also avadhishta manavakah swayameva ahata manavakah swayameva avadhishta manavakah swayameva ahata manavakah swayameva avadhishta iti vadha is alternately used for han dhatuh if han dhatu only is used ahata manavakah swayameva if han dhatu's place if you use vadha avadhishta manavakah swayameva then we will take up the akarmaka vishayah akarmaka visaye अत्र कर्मकर्तृ प्रयोगे विकुर्वते अत्र अकर्मक विषये कर्मणि प्रयोगः न भवति भावे प्रयोगः एव भवति विकुर्वते सैन्धवाः स्वयमेव सैन्धवा मीन्स horses are supposed to be coming down from Sindhu desha विकुर्वते सैन्धवाः स्वयमेव कर्मकर्तृ प्रयोगः the horses make wild cries by themselves generally they make a cry when the goader twists the or he uses any instrument to goad it but
by itself is, that means karma kartru prayoga. Karma is taken as karta. Bhutakale chin pratisiddha vyakrishata saindhavaha swayameva. Now we will go to the next sutra. Kushi rajoho pracham syan parasmai padancha. Pracham Vayakarananam matena ichartha. Vayakaranas, the grammarians situated in Prachi, that is eastern regions, they tell that Kushi rajoho syan parasmai padam cha bhavati. So here Panineya's sutras apavadaha atra kutaha. Because he has mentioned pracham matena, this can be taken as vikalparthe. Kushi rajoho iti dhatu dvayam. Kusa nishkarshe iti dhatuhu. Nishkarsha means drawing out or testing a thing on a nikasopala to test its genuineness. Goldsmiths use it. Kusa nishkarshe kushnati iti rupam. Ranja rage. Rage means to smear with color. Anayoho dhatuho karmakartari prachamacharyanam matena syan prachayo bhavati parasmai padam cha bhavati. That means yak sthane vikalpena syan bhavati, atmane padanam sthane vikalpena parasmai padam bhavati. So we will take examples. Kushyati padaha swayameva. Karmakartru prayoga. Kushyati padaha swayameva. The leg pulls out itself. Rajyati vastram swayameva. The cloth colors itself. Pracham grahanam vikalpartham. Therhi, this can be used with yak prayoga also. Kushyate padaha swayameva. Rajyate vastram swayameva. Atra yak uktaha. Atra vibhasa ukta kila. Vibhasa will be vyavasthita vibhasa. Vyavasthita vibhasa means sometimes it becomes nityam, sometimes vikalpena, sometimes nishedha, ichyadi. Atra vibhasa, vyavasthita vibhasa karanena litlingoho sya sichi iti etesham visaye na bhavati syan parasmai padam. Examples we will take. Chukuse padaha swayameva. Litlakaraha. Bhutakala visayaha. Raranje vastram swayameva. Etadapi litlakaraha. Koshishishta padaha swayameva. Asirling. Atmane padam. Ranchishta vastram swayameva. Etadapi asirling. Atmane padam. Koshishyate padaha swayameva. Lutlakaraha. Atmane padam. Ranchyate vastram swayameva. That means the yak prayoga can be used vikalpena. Akoshi padaha swayameva. Lunglakare chin. Aranji vastram swayameva. So whatever the apavada has been told, that apavada has been taken alternatively here. Syan parasmayapadam apavadatvena uktam. Pracham mate. If that apavada is not there, the ordinary prachayas used by Panini, they will appear here. So we have taken those two vikalpa prayogas at the same place. So with this we will come to the end of this our lesson with Shanti mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.